sekarang berada di Apartheid Museum. Jadi di sini tempat yang membedakan bagaimana sistem politik atas pembedaan rasis atau warna kulit. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana manusia dan kemanusiaan dilakukan dengan dikotomi model-model primordialisme. Maka kita semua sadar bahwa manusia adalah aset utama bangsa dan harus juga dijaga atas hak asasi dan bagaimana manusia ini bisa semakin manusiawinya manusia. Nanti kita lihat ada beberapa poin ya. Ini poin-poin yang bisa dibaca bagaimana untuk kegiatan hal-hal yang dilakukan. Karena ada dua kelompok, yang satu untuk golongan hitam, satu golongan putih. Ini dalam tiketing untuk mengingatkan bagaimana dikotomi hitam putih ini sangat mempengaruhi dari hidup dan kehidupan. Kita bisa baca apa yang ada di dalam tulisan ini. Dalam kebijakan atau politik apartheid ini juga terjadi pengusiran orang-orang kulit hitam yang dilakukan para polisi sendiri, dan mereka memisahkan kawasan di mana orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Temporary exhibition which talks about the life of Nelson Mandela. Then after we finish, then we do the permanent exhibition which talks about apartheid. This side is to focus on the on Mandela. We look at the life of Nelson Mandela. So now what we're going to do, just going to give you a phrase and also the process. So before Nelson Mandela was released, he was faceless to the people. People did not know how Mandela looked like. A lady by the name of Lishana Cruz was appointed to make a documentary of how Mandela looked like when he came out of prison. Can come closer. So what happened is that, so she started using her own imagination, knowing that when Nelson Mandela went to prison was 46 years, coming back after 27 years. So she started with these 4 paintings, 1, 2, 3, 4, which is called the power of image, using her imagination. Then here, she went to visit the family members and the lawyers of Nelson Mandela for them to describe of how Mandela looked like. That's when he sketched the paintings when they describing Nelson Mandela. Then here, she used the old picture at the back, the one that he started with, and the new one that he described of Nelson Mandela. Then she finished up her last paintings. All of this, she did it without her seeing Nelson Mandela. On this side, Victor Verster was like a house arrest. So from Robben Island, it was 18 years. In Pollsmoor prison, it was 7 years. Then in Victor Verster, it was 2 years. So those are the 27 years that Nelson Mandela spent in prison. Then he was released on the 11th of February. Ini kita bisa melihat bahwa kemenangan Mandela dengan 2 wakil presidennya atau 2 deputinya, bagaimana menunjukkan bahwa orang kulit hitam di Afrika Selatan boleh mengikuti pemilu pada tahun 1994. Ini kalau kita mau melihat posisinya ya, bagaimana pada posisi pemilu, pengambilan suara seperti ini, dan kita melihat bahwa kampanye atau perlawanan ini kita bisa melihat hal-hal yang ada. Ini
jasa perjuangan.